В Лаку Бхагаватамрите, это 1.5.41, 10 параграф. В Лаку Бхагаватамрите, Пурва 5.165-193, Шрила Рупа Госвами опровергает все доводы Шрипады Шанкарачарьи, выдвинутые им против утверждений преданных о четверном образе Господа, Васудеве, Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхи. Rupa Goswami says that these four expansions of Narayan are present in the spiritual sky, where they are famous as Mahavasta. Рупа Госвами пишет, что эти 4 экспансии Нараяны пребывают в духовном мире, где они известны как Махавастха. Among them, Vasudeva is worshipped within the heart by meditation, because he is the predominating deity of the heart, as explained in the Srimad Bhagavatam 4.3.23. Одному из них, Васудеве, поклоняются в сердце с помощью медитации, ибо, как сказано в Шримад Бхагаватам 4.3.23, он божество сердца. Let's just have a look at that. 4.3.23, is it? Yeah. 4.3.23, Sattvam Vishuddham Vasudeva Sabditam Yad Iyate Tatra Puman Apavrita Sattve Chatasmin Bhagavan Vasudevo Yasuk Shajo Me Namasa Vidhiyate. It is spoken by Lord Shiva to his wife. Это говорит Господь Шиве своей жене Сати. I'm always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness, in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudeva, is revealed without any covering. Итак, 4.3.23, сам стих. «Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание. И когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него верховную личность Бога Васудеву, спадает с его глаз». Okay, I'm just reading a little bit from the purport of that verse. Почитаем немножко комментарии из этого стиха. Well, it's a long purport, also quite long purport. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sadgunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Therefore, can you see that in the purport? Yes, I can. Therefore, Shuddha-sattva, as described in this verse, is the transcendental position, which is technically called Vasudeva. Мам чайо я бичарина, бхакти йогена севате, сагунан самацитятан, брахма бхуяя калпате. Таким образом, шудда-саттва, как говорится в данном стихе, это трансцендентное состояние, которое на языке священных писаний называется Васудевой. Vasudeva is also the name of the person from whom Krishna appears. Васудева – это также имя человека, через которого Кришна появляется в материальном мире. This verse explains that the pure state is called Vasudeva because in that state, Vasudeva, the Supreme Personality of God, is revealed without any covering. В данном стихе объясняется, что чистое состояние сознания называется Васудевой, потому что у того, кто находится в этом состоянии, с глаз спадает пелена, скрывающего от него Васудеву, верховную личность Бога. To execute unadulterated devotional service, therefore, one must follow the rules and regulations of devotional service without desire to gain material profit by fruit of activities or mental speculation. Чтобы достичь этого уровня беспримесного преданного служения, необходимо строго следовать всем правилам преданного служения и избавиться от корыстных желаний, осуществлению которых способствует кармическая деятельность
и эмпирическое философствование. Okay, now going back to this purport in the Chaitanya Charitamrita, Sankarshan, the second expansion, is Vasudev's personal expansion for past times, and since he is a reservoir of all living entities, he's sometimes called Jiva. I have to open, it will take some little time. I have to. It's long, very long commentary. Just I lost a little bit. This 10 power. If you look back again, I went back. That's why this purport was lost. That's why right. I'm again. But if you look for in his Lagu Bhagavatamrita, Sri Rupa Goswami, yeah, I'm trying to find it. Yes, Guru Maharaj, I'm trying to find it. I have to count 1, 2, 3, 4, 5, because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I got it. Then we're reading here. Sankarshan. Yeah, Санкаршана, вторая экспансия, необходимая для игр Господа, непосредственно исходит из Васудевы и проявляет различные игры. He is sometimes called Jiva. Поскольку Санкаршана вместилище всех живых существ, его иногда называют Дживой. The beauty of Sankarshan is greater than that of innumerable full moons radiating light beams. И его красота затмевает сияние бесчисленных полных лун. He is worshipable as the principle of ego. Ему поклоняются как олицетворению эго. He has invested Anantadev with all potencies of sustenance. Именно он наделил Анантадеву всеми энергиями, необходимыми, чтобы поддерживать мироздание. For the dissolution of the creation, he also exhibits himself as the super soul in Rudra, in Adharma, the personality of religion, in Sharpa snakes, in Antaka, Yamaraj, the Lord of Death, and in demons. Чтобы уничтожить материальный мир, он, как сверхдуша, проявляется в Рудре, в Адхарме, олицетворении безбожия, в Сарпе, змеях, в Антаке, Ямараджи, боги смерти, и в демонах. Pradyumna, the third manifestation, appears from Sankarshan. Прадьюмна, третье проявление Господа, исходит из Санкаршаны. Those who are especially intelligent worship this Pradyumna expansion of Sankarshan as the principle of the intelligence. Самые умные из людей поклоняются Прадьюмне, экспансии Санкаршаны, ибо видят в нем олицетворение разума. The goddess of fortune always chants the glories of Pradyumna in a place known as Ila Vrita Varsha, and she always serves him with great devotion. Богиня процветания всегда поет славу Прадьюмне в Илаврита Варши и служит ему с великой преданностью. His complexion appears sometimes golden and sometimes bluish, like new monsoon clouds in the sky. Тело его в одних случаях золотого цвета, а в других цвета только что собравшихся грозовых туч. He is the origin of the creation of the material world, and he has invested his creative principle in Cupid. Он первопричина сотворения материального мира, и он вложил творческое начало в бога любви Камадеву. It's by his direction only that all men and demigods and other living entities function with energy for regeneration.
И только по его воле все люди, полубоги и другие живые существа обладают способностью к продолжению рода. Aniruddha, the fourth of the quadruple expansions, is worshipped by great sages and psychologists as the principle of the mind. Анирудхе, четвертому божеству Чатур-юхи, поклоняются великие мудрецы и знатоки сердец, ибо считают его олицетворением ума. His complexion is similar to the bluish hue of a blue cloud. Цвет его тела подобен цвету темной тучи. He engages in the maintenance of the cosmic manifestation and is the supersoul of Dharma, the deity of religiosity, the Manus, the progenitors of mankind, and the Devatas, demigods. Он поддерживает все мироздание и является сверхдушой Дхармы, божества религии, Ману, прародителей человечества, и Деват, полубогов. The Moksha Dharma Vedic scripture indicates that Pradyumna is the deity of the total mind, whereas Aniruddha is the deity of the total ego, but previous statements regarding the quadruple forms are confirmed in the Pancharatra Tantras in all respects. В одном из ведических писаний Мокша-дхарме сказано, что Прадьюмна – это божество совокупного ума, а Анирудха – божество совокупного эго. Тем не менее, предыдущие описания тоже справедливы, ибо они находят подтверждение в Панчаратра-тантрах. In the Laghu Bhagavatamrita, Purva 586 to 100, there's a lucid explanation of the inconceivable potencies of the Supreme Personality of Godhead. Лаку Бхагаватамрита Пурва 5.86.100 содержит доходчивое разъяснение всего, что касается непостижимых энергий Верховной Личности Бога. Negating Sankaracharya's statements, the Mahabharata Purana declares Sarve Nitya Shasvatas Chadehas Tasya Paramatmanaha Hano Padana Rahita Naiva Prakriti Ja Pachit. Там, в частности, приводится цитата из Махабхарата Пураны, которая опровергает утверждение Шанкарачарьи. В этой цитате сказано «Сарве нитья шашваташча бехастасья паратманах ханопадана рахита наева пракрити чах квачит». All the varied expansions of the personality of Godhead are transcendental and eternal, and all of them repeatedly descend to all the different universes of the material creation. Все экспансии личности Бога духовны и вечны, и все они снова и снова нисходят в различные вселенные материального мира. Their bodies, composed of eternity, bliss, and knowledge, are everlasting. There is no chance of their decaying, for they are not creations of the material world. Их тела, состоящие из вечности, блаженства и знания, никогда не разрушаются. Они нетленны, ибо не принадлежат к числу творений мира материи. Their forms are concentrated spiritual existence, always complete with all spiritual qualities and devoid of material contamination. Они суть воплощенное духовное бытие, они исполнены всех духовных добродетелей и свободны от материальной скверны. Confirming these statements, the Narada Pancharatra asserts Manir Yata Vibhagena Nila Pitadibir Yutaha Rupa Bedam Avapnoti Jana Vedat Tatachuta. The infallible personality of Godhead can manifest his body in different ways according to different modes of worship, just as the Vaidurya gem can manifest itself in various colors such as blue and yellow. Подтверждение этому Нарада Панчаратра гласит: Манир Ядха Вибхагена Нила Питади Бхир Ютха
Рупа бедам авапнути, дьянат бедат татхачудах. Непогрешимый Господь, личность Бога, проявляет себя в разных формах в зависимости от того, кто и как ему поклоняется. Он подобен драгоценному камню вайдурия, который меняет цвет и становится то синим, то желтым. Each incarnation is distinct from all the others. Каждое воплощение Господа отличается от других. This is possible by the Lord's inconceivable potency by which he can simultaneously represent himself as one, as various partial forms, and as the origin of these partial forms. Каждое воплощение Господа отличается от других. Это возможно благодаря его непостижимой энергии, с помощью которой он, оставаясь единым, одновременно предстает в образе частичных экспансий и продолжает быть их источником. Nothing is impossible for his inconceivable potencies. Для его непостижимых энергий нет ничего невозможного. Krishna is one without a second, but he manifests himself in different bodies, as stated by Narada in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Chitram, Bhaitad, Bhataitad, Ekena, Vapusa, Yugapat, Pritak, Griheshu, Vyashta, Sahasram, Striya, Eka, Udhavahat. Кришна один и только один, но он проявляет себя по-разному, о чем говорит Нарада Муни в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Читрам Патайтат Экина Вапуша Югапат Придхак Грихешу Двишта Сахасрам Тия Эка Удавахат. It is wonderful indeed that one Krishna has simultaneously become different Krishnas in 16,000 palaces to accept 16,000 queens as his wives. Bhagavatam 10:69-2. Не чудо ли, что единый Кришна во множестве своих обликов одновременно появился в 16 тысячах дворцов и взял женой 16 тысяч царевин. Бхагаватам 10:69-2. The Padma Purana also explains Sadeva Bahuda Bhutva Nirguna Purushottama Eki Bhuya Guna Sete Nirdosho Harir Adikrit. The same personality of Godhead Purushottam, the original person who is always devoid of material qualities and contamination, can exhibit himself in various forms and at the same time lie down in one form. Падма Пуране также объясняется: Садево Бахудха Будва Ниргунах Пурушоттамаха Эки Буям Бунахшете Нирдошо Хари Адикрит. Неизменный предвечный Господь, личность Бога, Пурушоттама, всецело свободен от скверны материальных качеств. Он способен одновременно являться во множестве разных обликов, сохраняя при этом свой единственный изначальный образ. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Yajanti Tvanmayastvam Vai Bahu Murtyeka Murtikam. O my Lord, although you manifest yourself in variety of forms, you are one without a second. В 10-й песне Шримад Бхагаватам мы находим такие слова: Яджанти Тvanmayastvam Vai Bahu Murtyeka Murtikam. О мой Господь, хотя ты предстаешь во многих образах, ты един и неповторим. Therefore, pure devotees concentrate upon you and worship only you. Bhagavatam 10:47. Поэтому чистые преданные сосредоточены на тебе и поклоняются только тебе. Бхагаватам 10:47. In the Kurma Purana it is said, Ashtulash Chana Nushchaiva Stulo Nushchaiva Sarvataha Avarna Sarvata Prokta Shamo Raktanta Lochanaha. The Lord is personal, although impersonal. He is atomic, although great.
and he is blackish and has red eyes, although he is colorless. В Курма-Пуране сказано: «Астулаш чанунаш чайва, стулунуш чайва сарватага, аварнах сарватах пруктах, шьяну рактанталочанага». Господь безличен, и в то же время Он личность. Господь велик, будучи при этом не больше атома. Господь не имеет цвета, хотя Он смугл, и глаза у Него красные. By material calculation, all this may appear contradictory, but if we understand that the Supreme Personality of Godhead has inconceivable potencies, we can accept these facts as eternally possible in Him. С материальной точки зрения это может показаться противоречивым, но если признать Господа обладателем непостижимых энергий, нетрудно будет допустить, что Он может вечно совмещать в себе все эти свойства. In our present condition, we cannot understand the spiritual activities and how they occur, but although they are inconceivable in the material context, we should not disregard such contradictory conceptions. В нашем нынешнем состоянии мы ничего не знаем о духовной деятельности и не способны постичь ее природу. Однако ее непостижимость с материальной точки зрения не дает нам права отвергать саму возможность существования таких противоречий. Although it is apparently inconceivable, it is quite possible for the Absolute to reconcile all opposing elements. Хотя это кажется невозможным, Абсолют может примирить в себе все противоречия. Srimad Bhagavatam establishes this in the 6th canto, 6:9, 34 to 37. Шримад Бхагаватам, об этом говорится в Шримад Бхагаватам, 6-й песне, 9:34-37. O my Lord, your transcendental pastimes and enjoyments all appear inconceivable because they are not limited by the causal and effective actions of material thought. О Господь, Твои божественные игры кажутся непостижимыми, ибо они не ограничены рамками материального мышления, опирающегося на привычные связи между причиной и следствием. You can do everything without performing bodily work. Ты можешь делать все, что угодно, не прилагая физических усилий. The Vedas say that the absolute truth has multifarious potencies and does not need to do anything personally. Веды гласят, что Абсолют обладает разнообразными энергиями, и ему ничего не нужно делать самому. My dear Lord, you are entirely devoid of material qualities. О мой Господь, Ты всецело свободен от материальных качеств. Without anyone's help, you can create, maintain, dissolve the entire qualitative material manifestation, yet in all such activities you do not change. Ты без посторонней помощи, Ты творишь и хранишь материальный мир во всем его многообразии, а также разрушаешь его, и при этом Ты сам остаешься неизменным. You do not accept the results of your activities, unlike ordinary demons and demigods who suffer or enjoy the reactions of their activities in the material world. Ты не пожинаешь плоды своих деяний, подобно обычным полубогам и демонам, которые наслаждаются или страдают от последствий своих поступков в материальном мире. Unaffected by the reactions of work, you eternally exist with your full spiritual potency. Свободно от влияния законов кармы, ты вечно существуешь со своей полной духовной энергией. This we cannot fully understand. До конца понять это не в наших силах. Because you are unlimited in your 6 opulences, no one can count your transcendental qualities. Поскольку 6 совершенств присущи тебе в безграничной степени, никому не счесть твоих божественных достоинств. Who's speaking this, by the way? Bhagavatam 6:9-34. Somebody else, not Vaninath, can look it up.
Кто говорит здесь? I understood. Кто может искать? Yes, David. Yeah, this is 6:9:32. Да, yes, 6:9:34:37. Yeah. We have to open it. Not you, Vanina, somebody else. Кто-то может открыть. Вот 6:9:34:37. Откройте, пожалуйста. Кто это говорит? Philosophers and other thoughtful persons are overwhelmed by the contradictory manifestations of the physical world and the propositions of logical arguments and judgments. Поскольку 6 совершенств присущи тебе, поскольку 6 совершенств присущи тебе в безграничной степени, никому не счесть твоих божественных достоинств. Кто говорит здесь? Гуру Махарадж, это Вритрасура. Вритрасура, okay. Because they are bewildered by word jugglery and disturbed by different calculations of scriptures, their theories cannot touch you, who are the ruler and controller of everyone and whose glories are beyond conception. Философы и прочие мыслители введены в заблуждение противоречивыми явлениями материальной природы, доводами логики и людскими суждениями. Из-за того, что они сбиты с толку различными толкованиями шастр и ложными аргументами, ни одна из их теорий не может даже приблизительно описать тебя, невообразимого великого господина и повелителя всех живых существ. Your inconceivable potency keeps you unattached to the mundane qualities. Благодаря своей непостижимой энергии ты держишься в стороне от материальных качеств. Surpassing all conceptions of material contemplation, your pure transcendental knowledge keeps you beyond all speculative processes. Чистое духовное знание о тебе, которое превыше всех мирских концепций и гипотез, никому не позволяет постичь тебя с помощью философствования. By your inconceivable potency, there is nothing contradictory in you. Поскольку твои энергии непостижимы, тебе не может быть противоречий. People may sometimes think of you as impersonal or personal, but you are one. Люди могут считать тебя безличным или личностью, но на самом деле ты един. For persons who are confused or bewildered, a rope may appear to manifest itself as different kinds of snakes. Сбитый с толку человек принимает веревку за змею. Причем одна и та же веревка кому-то видится гадюкой, а кому-то ужом. For similar confused persons who are unspotted, you create various philosophical methods in pursuance of their uncertain positions. Аналогично этому для тех, кто пребывает в заблуждении и сомневается в тебе, ты создаешь различные философские школы сообразно убеждениям этих людей. We should always remember the differences between spiritual and material actions. Необходимо всегда помнить о разнице между духовной и материальной деятельностью. The Supreme Lord, being all spiritual, can perform any act without extraneous help. Верховный Господь всецело духовен, поэтому Он может делать все без посторонней помощи. In the material world, if we want to manufacture an earthen pot, we need the ingredients, a machine, and also a laborer. Чтобы в материальном мире создать глиняный горшок, необходимы соответствующие материалы, гончарный круг и гончар. But we should not adhere to the actions of the Supreme Lord, for he can create anything in a moment without that which appears necessary in our own conception. Но не нужно думать, что Верховный Господь в своей деятельности тоже зависит от таких условий.
When the Lord appears as an incarnation to fulfill a particular purpose, this does not indicate that he is unable to fulfill it without appearing. Он в одно мгновение может создать все, что пожелает, и ему для этого не потребуются инструменты, материалы и прочее. Все то, что потребовалось бы нам. He can do anything simply by his will, but by his causes to be dependent on his devotees. I think. Have I gone one sentence ahead of you? I think I am little delay, maybe. Yeah, Maybe- well, same thing. You're delayed or I'm a little ahead. It's the same thing. Yeah. Когда Господь воплощается для определенной миссии, это вовсе не значит, что Он не способен исполнить ее, не воплощаясь. Ему достаточно пожелать, и все задуманное им мгновенно исполняется. Но по своей беспричинной милости Он ставит себя в зависимость от любви своих преданных. I think a little bit, yeah, you went. Yeah, no, it's him. He appears as the son of Yasoda Mata, not because he is independent on her, not because he's dependent on her care, but because he accepts such a role by his causeless mercy. Он становится сыном Яшодаматы не потому, что нуждается в ее заботе. Он принимает эту роль лишь по своей беспричинной милости. When he appears for the protection of his devotees, he naturally accepts trials and tribulations on their behalf. Когда он исходит в этот мир, чтобы защитить своих преданных, он, естественно, принимает на себя все их испытания и невзгоды. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord, being equally disposed toward every living being, has no enemies and no friends, but that he has special affection for a devotee who always thinks of him in love. Как сказано в Бхагавад-гите, хотя Господь одинаково относится ко всем живым существам и не делит их на врагов и друзей, Он особо благоволит преданным, которые всегда с любовью думают о Нем. What's that? Samoham sarva bhuteshu nami dveshustina priya ye bhajanti tumam bhaktya maititeshu chapyaham. I envy no one, Krishna says. I am not partial to anyone. I am equal to all. Это в Бхагавад-гите Кришна говорит: я никому не завидую, я ко всем отношусь одинаково и не питаю пристрастия. But one who renders service to me in devotion, he is a friend, he is in me, and I am a friend to him. А тот, кто занимается преданным служением мне, он находится во мне, и я ему друг. So bhakti is that special quality which attracts Krishna. То есть бхакти – это особое качество, которое привлекает Кришну. Therefore, neutrality and partiality are among the transcendental qualities of the Lord, and they are properly adjusted by his inconceivable energy. Таким образом, среди божественных качеств Господа есть и беспристрастие, и пристрастность. Причем оба они прекрасно уживаются друг с другом благодаря его непостижимой энергии. The Lord is Parabrahman, or the source of the impersonal Brahma, which is his all-pervading feature of neutrality. Господь – это Парабраман, источник безличного Брамана, символизирующего всеобъемлющую беспристрастность Господа. In his personal feature, however, as the owner of all transcendental opulences, the Lord displays his partiality by taking the side of his devotees. Господь, как обладатель всех божественных совершенств, проявляет пристрастность и принимает сторону преданных. Partiality, neutrality, and all such qualities are present in God, otherwise they could not be experienced in the creation. Пристрастность и беспристрастие
так же, как и другие качества, одинаково присущи Господу, а иначе их просто не существовало бы в Его творении. Since he is the total existence, all things are properly adjusted in the absolute. Поскольку Абсолют объемлет все сущее, в нем благополучно сочетаются все противоположности. In the relative world, such qualities are displayed in a perverted manner, and therefore we experience non-duality as a perverted reflection. В мире относительного упомянутые качества проявляются искаженным образом, поэтому недвойственность мы воспринимаем как отрицание, искаженное отражение. Because there's no logic to explain how things happen in the realm of spirit, the Lord is sometimes described as being beyond the range of experience. Все, что происходит в Царстве Бога, невозможно объяснить логически, отчего иногда Господа и называют иногда неощутимым. The different translation. But if we simply accept the Lord's inconceivability, then we can adjust all things in Him. Did you translate that or not? Но стоит только признать непостижимость Господа, как все несовместимое в нем станет для нас вполне совместимым. Non-devotees cannot understand the Lord's inconceivable energy, and consequently for them it is said that He is beyond the range of conceivable expression. Непреданным трудно разобраться в непостижимой энергии Господа, поэтому для них говорится, что Бога невозможно описать словами. The author of the Brahma Sutras accepts this fact and says, Sutes tu Shabda Mul Atvat, the Supreme Personality of Godhead, being inconceivable to an ordinary man, can be understood only through the evidence of the Vedic injunctions. Автор Брахма Сутра признает этот факт и утверждает, что тест Шабда Мулатват, Господь, Верховная Личность Бога, недоступен пониманию обычного человека. Его можно постичь только через свидетельства ведических писаний. The Skanda Purana confirms that Chintya Kalu Ye Bhava Natangs Tarkena Yojayat, matters inconceivable to a common man should not be a subject for argument. Это подтверждается и в Сканда Пуране, где сказано о чинтях Калу Ебхава Натам Старкина Йоджает. Вопросы, недоступные пониманию обычного человека, не должны становиться предметом споров. We find very wonderful qualities even in such material things as jewels and drugs. Даже такие материальные вещи, как драгоценные камни и лекарства, обнаруживают поразительные свойства. Indeed, their qualities often appear inconceivable. Зачастую этим свойствам тоже невозможно найти объяснение. Therefore, if we do not attribute inconceivable potencies to the Supreme Personality of Godhead, we cannot establish His supremacy. Мы должны признать, что Господь, Верховная Личность, обладает непостижимыми энергиями, а иначе Его нельзя будет назвать Всевышним. It is because of these inconceivable potencies that the glories of the Lord have always been accepted as difficult to understand. Величие Господа трудно постичь именно из-за Его непостижимых энергий. Okay, I think we'll finish there today. It says very, very lengthy purport. We've still got a few pages to go. На этом мы остановимся сегодня, потому что очень длинный комментарий, и еще несколько страниц нас впереди ждет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, about 8 pages still. 8 pages? Yeah. No, but I am counting maybe my 1 in English, 2, 3, 4, 3 and a half, because maybe I have different
Читан Чаритамрита in English, maybe. Maybe. We're about halfway through this purport. Half and what? Halfway. We've read 50%. Еще половина, короче, этого комментария впереди. Okay. Any comment here? Question? Если какие-то комментарии, вопросы. Karpura Manjari. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам за лекцию. Well, it wasn't, I was just a reading, really, not a lecture, but anyhow. Я просто читал, это не лекция, но так или иначе. Говорите. Хотела спросить, вы читали, что в Лаврита вашей богиня Лакшми поклоняется Господу. Она сама там пребывает или это как божество? Просто непонятно, это же материальный мир. Как она осуществляет это поклонение? You have read that in the Lavrita Varsha, the goddess of the goddess, she is worshipping to the Lord, and it's not a little bit. I can't understand. She is residing over there, or it's like she is just only worshipping, because the Lavrita Varsha, it's not the spiritual world. Well, you know, wherever there is Narayan, there is Lakshmi, they can all expand themselves. So, yeah, I mean, as long as he's there, she's also there. Ну, там, где Нарайна, там и Лакшми, и они могут, и тот, и Нарайна, и Лакшми, они могут экспансии отделять, и поэтому она может быть тоже там же, где и Нарайна. It says that she always chants the glories of the Lord in elaborate devotion, and she always serves him with great devotion. Это говорится, что она всегда повторяет, воспевает славу Господа и служит ему с любовью и преданностью. So if always, it means there must be a place where the Lord resides there with his consort. То есть всегда означает, что она должна быть всегда там же, где находится ее супруг. As long as it's manifested, that is. Когда они проявляются. Elaborate Varsha, I mean, whenever it's manifested, they're also present there. Elaborate Varsha, то есть когда он, Господь, он проявляется там, то вместе с ним проявляется и его супруга. He likes to be with his devotees, the Lord. Так видно, что похоже, что Господь просто хочет, ему нравится быть со своими преданными. It means in Ilavrita Varsha, they all inhabitants of Ilavrita Varsha, they are devotee of the Lord Pradyumna, because it says about Lord Pradyumna that Pradyumna, when they describe Pradyumna, it was said that that in Ilavrita Varsha, always goddess of fortune, she is worshipping to the Lord. That appears to be the situation. Let's see if Darnitai wishes to shed any further light. В Илаврите Варше там говорилось в стихе, что именно Прадьюмне поклоняются, и что получается, что жители Илаврита Варши, они все преданные Прадьюмны, и поэтому Господь Прадьюмна там пребывает вечно, и вместе с ним пребывает и богиня удачи. И сейчас посмотрим, что скажет нам Дуэлнитай. Сурни Бати Баба. Дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Также преданные, примите поклоны. Ну, я вот в Брихат Бхагаватамрите читал, что Господь Вишну лично присутствует во многих местах, такие как Шветадвипа, на Брахмалоке, как Махапуруша.
он присутствует. И также Лакшми вместе с ним тоже. Мои смиренные, my humble obeisances to the all devotees and Guru Maharaj. Я читал Брихад Бхагаватам, I read in Brihad Bhagavatamrita that Lord Vishnu is present in many places, like Shvetadvipa, где еще? Брахмалока, на Брахмалоке, как Махапуруша, как Господь Махапуруша. It's places where he's residing always. That's why she is concerned also. She is also present there with him. Yes, thank you very much for the comment. Спасибо за комментарий. So, Okay, then I'll finish there today. Now here we have a final intervention by Kamalakar. Конечное заключение Камалакары, Прабху. Нет, Харе Кришна, мои поклоны, Гуру. Я просто хотел спросить, когда мы 37-й текст обсуждали, Матаджи Чампалаката, она спросила, почему здесь отраженное безличное сияние, и мы стали говорить, я сказал, что есть такое понятие, там, бимба, протибимба, и вы сказали, чтобы я разобрался. Я сейчас поэтому поднял руку, чтобы спросить, надо что-то говорить или нет по этому поводу. It's a concern about past verse, 27 verse, which we discussing about reflection. And Mataji Chambalaklata, she asked question about why it called reflection. And I did comment some that there is some bimba, pratibimba, like two type of reflections. And you requested me to investigate it and give some conclusion. Then I have something to say. Is it available now to say about that? Well, she's not here today, so maybe we'll wait until next Chaitanya Charitamrita class. But at that time, you should, in the beginning, you should say, I have this information, and we'll let you speak it in the beginning. Ее сегодня нету здесь, поэтому давайте подождем, когда именно она будет. Это же был ее вопрос. Но когда вы начнете, следующее читание Чаритамриты, когда вы начнете, вы сначала, сразу начните с этого. Скажите сам, в самом начале. Хорошо? Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. А как там уже наводнение кончилось, да, Гуру Махараш? Наводнение. Да, нормально сейчас. Нормально. Я, наверное, завтра вернусь в город. Потому что я пока около источника здесь. А раньше вы там не жили? Вот там, это что-то мы узнаем, это нет? Да, раньше я жил здесь. Ну, иногда я приезжаю, живу некоторое время. Но часто я бываю в городе, у нас есть центр там. И, часто я живу там. Иногда я приезжаю. Ну, здесь, Гуру Махарадж, вы лучше себя чувствуете, да, вот тут? Ну, конечно, здесь погода приятна. Воздух чище. Да. Я извиняюсь, программы не был понедельник и в среду. В понедельник я должен был собираться и выезжать. И вода тогда поднималась достаточно быстро. Но через где-то 3 дня вода спустилась. Я был в городе вчера, какие-то дела были,
без наводнений, только глина, глина на улицах. A lot of mud on the streets. Come исходит из реки. И в среду у нас был, там был в городе большая программа индусов. Это было Видай Дасами. И они организовали публичную программу. И они тоже как пригласили нас петь киртан там. Мы пели, все люди танцевали. Хорошо это было. Местные тоже были? Таиландцы тоже были, да, Гуру? Тоже, да, тоже были. Да. Есть организация одна марджия, она как Гуру Махарадж для них. И они поклоняются Ганешу, они предни Ганеша. Но у них хорошо получается, у них есть целая команда. Гуру Махарадж, а Ганеша же чистый преданный Кришны. Да? Пожалуйста, да. А в Майпуре наводнение из русских преданных. В Майпуре. Гуру Махарадж, в Майпуре наводнение из русских преданных. Да? Да, вместо воды много русских преданных приехало. Ну, везде. Ну, именно сейчас очень много приехало, в связи с военными действиями в России. Но они распространяются по всему миру, наверное, чтобы проповедовать сознание Кришны. Окей. Харе Кришна, Шри Чайтанья Чаритамрita ки джай. Шриле Прабхупаде ки джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaur Premanandi. Hari Bol.